Abusuafoɔ mɛma makɔ ababa Miratech TV. Na mɛsrɛ sɛ unsubscribe a wobɛsubscribe to channel no. Wobɛhyɛ na walike ama me. Mɛsrɛ wo paa sɛ wobɛyɛ saa adeɛ ama me. Na yɛnsɛ mmerɛ your previous lesson and a video no yɛ talking about arithmetic operator. They say you go straight to logical operator. Na logical operator koraa ɛyɛ operator bɛn yɛka sɛ logical operator a ɛyɛ de ade. Sɛ wobɛkae a medi kan kasa fa variable data types a mekaa sɛ yɛwɔ boolean, integers, double, characters. Patwɛ wokae a saa boolean no a ɛyɛ true or false no you see me explain ade a logical operator ɛyɛ. Logical operator no evaluate saa boolean expressions no na determine sɛ expression no yɛ true anaasɛ ɛyɛ false based on the three operators now you see in logical operators. Nti the three operators in logical operators ni yɛ and, or, anaasɛ not. Nti saa and, or, anaasɛ not no yɛ use ɛde express ɛde evaluate saa boolean expressions na ɛyɛ true or false no. Nti logical operators no evaluate saa expression na determine sɛ expression no yɛ true anaasɛ false based on saa three operators yi mpatwɛ ate ase and, or not. Yɛntoa so na ɛm sɛ yɛkɔ yɛn no bɛte ase. Nti yɛmfa no maako and. Nti and no it is used to check if both conditions are not zero, then condition become true. Once say true or false ni yɛ boolean. Nti yɛ use and no ɛde check it say conditions ni mmienu, two or more conditions, two conditions, sorry. Yɛde check it say both conditions no ɛnyɛ zero a ɛnyɛ zero deɛ the condition ni yɛ true, but ɛyɛ one a ɛyɛ zero a sorry ɛyɛ zero a condition ni yɛ false, but ɛnyɛ zero a condition ni yɛ true. Nti yɛmfa example mbra na te aseɛ. Okay, sorry. Okay, nti example wotu kwan no wobɛhia passport ɛne visa. Nti wohwɛ a yɛsɛ it is used to check if both conditions are not zero. So in simple terms is to check if both conditions are true or false. Nti if they are not zero then it becomes true, but if it is zero then it becomes false. Nti wotu kwan yɛsɛ yɛde check both conditions. Nti wotu kwan wobɛhia passport ɛne visa. Nti sɛ both conditions no ɛnyɛ zero na kyerɛ sɛ wowɔ passport ana wosan wɔ visa wɔ passport mu deɛ then the condition becomes true. So if you have a passport and a visa then the condition is equal to true. That's a boolean expression no. Once I make a bool say you use bool to evaluate check it true or false statement. Until your passport now or visa there, then the boolean becomes true. Until you just say over to my head to coin. A patriarchs here. I mean go over. Logical operator your end or and not. End no. Yeah, the check it say both conditions any zero, and I say both conditions a zero. Say both conditions any zero condition no a true. That is the boolean. Say both conditions no ɛyɛ zero a na kyerɛ sɛ condition yɛ false. Nti wotu kwan wobɛhia passport. Ɛnyɛ passport nko ara na wobɛhia. Nti na yɛde check both conditions sɛ ɛnyɛ zero a. Nti wowɔ passport ɛyɛ one na kyerɛ sɛ ɛnyɛ zero. Wowɔ visa wɔ visa ɛno nso yɛ one. Nti sɛ both conditions ɛnyɛ zero na kyerɛ sɛ both wowɔ passport ne visa one deɛ a ɛneɛ it is true. The condition is true so you can travel. But wowɔ passport but visa mbom a na kyerɛ sɛ passport condition of passport any zero it is one na kyerɛ sɛ wowɔ passport but wonni visa wɔ passport nim na kyerɛ sɛ condition of you having a visa in your passport zero then it becomes false. Ɛyɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ you cannot travel because meet saa two conditions no yɛde check sɛ both conditions true ansa na watu kwan mpatwɛ yɛate aseɛ. Okay,
Yɛnkɔ the next one. Or I'll say it is used to check if at least one of the condition is not zero, then condition becomes true. Nti yɛde check say at least sɛ condition no mu baako ɛnyɛ zero deɛ a na kyerɛ sɛ condition no yɛ true. Na mmom sɛ condition no ne nyinaa ɛyɛ zero deɛ a na kyerɛ sɛ condition no ɛyɛ false. Ma mɛfa example sɛdeɛ meyɛɛ and no na yɛnte aseɛ. Okay. Wokɔtɔ adeɛ wɔ market. Wowɔ cash wɔ wo ho. Wowɔ mobile money. Nti wokɔtɔ adeɛ wɔ market no, ɛna nipa no bisa sɛ wode deɛn na ɛbɛtua? Wode momo anaasɛ mobile money na ɛbɛtua? Ɛna ɔse wowɔ cash but wone mobile money. Ɛna ɔse okay ɔbɛgye because cash or mobile money ne nyinaa value yɛ pɛ. See, if you pay with cash, accepted. If you pay with mobile money, accepted. Into true. Also, I say it is used to check if at least one of the conditions, as I say, at least one is not zero. Just at least one of the conditions is one. That is a condition true. It is all cash and quantity. I'll bet me at least uni momo, but at least all cash. And I say uni cash, but at least all momo. Into ubit me out idea. No, that is a true. What I say. Let's just say you have paid. So you either paid with cash or mobile money. You have at least one of the conditions to pay for the goods. Or cash. Ubetimi de tua. Or mobile money. Ubetimi de tua. Ti say or cash and mobile money are true. Ɛho nhia sɛ wobɛnya cash ne mobile money. Ti sɛ passport deɛ na yɛde tu kwan. No sɛ passport and visa end no. Wohia passport. Wosan hia visa ansa na condition na true. Yes, I want to be full plane. But no wowɔ cash wobɛtumi de atɔ adeɛ anaa momo wobɛtumi de atɔ adeɛ nti emu bia a wowɔ biara no wobɛtumi de atɔ pay for goods no ba wonhia sɛ wode momo bɛtua bi na asa de cash atua bi daabi but wobɛtumi nso ayɛ ne saa but at least wowɔ biribi a wobɛtumi de atua nti it is used to check if at least one of the condition is not zero patwa ate aseɛ ɛna the third one not. Not, it is used to reverse the logical state of the condition. If a condition is true, then the logical not operator will make false. But simple. Yes, logical state of the condition. No, example no so. If I say to coin, only passport. Yeah, they reverse if I reverse end no, yeah reverse nyina. On say end no say passport and our visa, but yeah reverse no. Nti logical not yɛde reverse the state of the condition. Nti instead of sɛ wɔwɔ passport no, daabi wonni passport. Wosan ne visa. Nti wo a wonni passport, wo a wonni visa no, wobɛtumi atu kwan anaa? Daabi wontumi ntu kwan. Or not passport, not visa is equal to true. Kyerɛ sɛ wonni passport, wonni visa nti yɛareverse no. Instead of sɛ wɔwɔ passport and visa no, ɛyɛ true no, yɛareverse no to be true. Na kyerɛ sɛ wo a wonni passport, wo a wonni visa, yɛbusaa sɛ wowɔ passport, wo sɛ daabi, wowɔ visa. Na passport koraa wonni bi na woanya visa. Nti ne nyinaa yɛ true deɛ ɛkyerɛ sɛ question ne sɛ you can travel anaa you can't travel. Nti you can travel, false, you can't travel because the condition is true. Then wokan ha sɛ if a condition is true, then logical not operator will make false. So the condition is true that you don't have a passport, not even to have a visa. Oh, you don't even have a passport. Hey, only passport mpo na wabenya visa. What I say? Only passport wanya visa. Nti true say only passport mpo na wanya visa there. Then you can travel. No, you can't because it is true that you don't have a passport and you don't have a visa. So it's true that you don't have those things. So you can't travel. So you can travel is false. Okay, another one. Wa only cash. You reverse or no so. Cash or mobile money, true, you have paid. Okay, at least one of the conditions, that is all. But you see, conditions ni na reverse no. Why only cash? Why only mobile money? You have paid false because you haven't paid. Uti answer the amount, but only cash, only mobile money. And it is true that you don't have mobile money, you don't have cash. If it is true,
then you have not actually paid, so you have paid bare force. And say, or say, used to reverse the logical state of the condition. See, I reverse no. If a condition is true, not just say the reverse no, not passport, not visa is true, then logical not operator will make false. Intina operator statement we are false no. And not cash, no mobile money. If it is true, then you can pay because you don't even have any value, anything that stores value at the best exchanging goods no. Bro. Into uni cash, uni mobile money, it's true say uni be there. You have paid, it becomes false because the condition is that if your condition is true, then the logical not operator will make false. But I tell you, the video ni besi. I mean, person you be ni bebre, you be ni kakra. Say the be abeti ase. Madam wasi say mo koswa support channel. Mo subscribe it, mo share na mo like it. Madam wasi.